We are live now. So we can start now. Yes, we are live. Namo Vishnu Padya Krishna Pritaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesa Samyavadi Pasata Desatari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. We are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 10, the opulence of the Absolute. Então, Text number 41. Então estamos lendo o Bhagavad Gita como ele é, no capítulo 11, intitulado Opulência do Absoluto, verso 41. Jad Jad Vibhutiman Sattvam Shrimad Urjitamevava Tat Tat Ivaga Chatvam Mamatejom Sasambhavam Jad Jad Vibhutimat Sattvam Shrimad Urjitamevava Tat Tat Ivaga Chatvam Mamatejom Sasambhavam Jad Jad Vibhutima Sattvam Shriman Urjitameva Tat Tat Evaga Chatvam Mama Tejom Sasambhavam. Então, lendo tradução e significado das por sua divina graça, Bhakti Dhira Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Jai. Sabendo que todas as criações opulentas, belas e gloriosas emanam de uma mera centelha de meu esplendor. Significado. Deve-se compreender que toda existência gloriosa ou bela é uma mera manifestação fragmentária da opulência de Krishna, quer seja no mundo espiritual, quer no material. Algo extraordinariamente opulento deve ser considerado a representação da opulência de Krishna. English translation and purport by Srila Prabhupada. Yes, Prabhupada. Know that all opulent, beautiful, and glorious creations spring from but a spark of my splendor. Purport. Any glorious or beautiful existence should be understood to be but a fragmental manifestation of Krishna's opulence, whether it be in spiritual or material world. Anything extraordinarily opulent should be considered to represent Krishna's opulence. Hare Krishna, dear devotees. Hare Krishna, queridos devotos. Lord Krishna is speaking here. Senhor Krishna está falando aqui. How we can become Krishna conscious. Como podemos nos tornar conscientes de Krishna? What Krishna is teaching us here is that whenever we see someone demonstrating extraordinary power, ele está ensinando que onde quer que a gente veja uma pessoa que demonstra poder extraordinário, we should know this is coming from Krishna. A gente deve entender que aquilo está vindo de Krishna. When we see exceptionally beautiful object, we should know this is Krishna's spark. Ou quando a gente vê um objeto maravilhoso, a gente deve entender que aquilo é uma centelha de Krishna. If you are tasting some succulent and nice prasadam or juice, we should know this is Krishna. Ou quando a gente prova um suco muito gostoso, maravilhoso, uma praçada muito boa, a gente deve entender, isso é Krishna. When we see some knowledgeable personality demonstrating their experience, demonstrating their skills, demonstrating ability, something, we should know, yes, this is a spark of Krishna.
Ou quando a gente vê uma grande personalidade demonstrando habilidades maravilhosas, conhecimento maravilhoso, a gente deve entender que isso é uma parte de Krishna. When we see opulence, wealth, we see someone is extremely rich, and we see all this fortune. Immediately, our mind should go to, yes, this is Krishna's energy. Ou quando a gente vê muita fama, muita riqueza, fortuna, ou alguma pessoa muito rica, a gente deve pensar, sim, isso está vindo de Krishna. How wonderful our life will be if we can learn to see everything in relationship, which this verse is teaching. E quão maravilhosa poderia ser a nossa vida se a gente conseguisse aprender a ver tudo em relação com Krishna, como esse verso está ensinando. The difficulties of the living entity is that we see everything separate from Krishna. A dificuldade das entidades vivas é que a gente vê tudo separado de Krishna. But here, Krishna is changing our vision to now start to see things in relationship with Krishna. Mas aqui Krishna quer mudar a nossa visão e começar a ver tudo em relação a Krishna. Instead of being contaminated by thinking, oh, this beautiful thing is good for my enjoyment, we should start to think, oh, this beautiful thing is Krishna's wonderful energy, wonderful opulence. Let me appreciate Krishna for being the supreme beauty. Em vez de a gente ficar vendo essas coisas belas e pensando que isso é para nosso desfrute, a gente vê essas coisas belas e fica, então, meditando em Krishna, ó, como Krishna é maravilhoso. We should start to practice this kind of consciousness, and we'll see that we'll become Krishna conscious very easily. Então, a gente pode, dessa forma, apreciar a Krishna. E se a gente começa a ter essa mentalidade, a gente vai ver que a consciência de Krishna se torna muito fácil. This is a beauty of Krishna consciousness, that it helps us to change our consciousness from mundane to spiritual, to transcendence. Essa é a beleza da consciência de Krishna. Ela transforma a nossa consciência de mundana para a transcendência. So, if we can live our life to give glory and appreciation to what Krishna is doing, or to appreciate Krishna's energy, we'll become very soon Krishna conscious. Então, se nós conseguirmos mudar a nossa consciência para apreciar as energias de Krishna, muito logo, muito em breve, nós nos tornaremos conscientes de Krishna. Nothing should be separated from Krishna. Everything belongs to Krishna, and we should see everything in Krishna, or see everything in Krishna. A gente deve entender que nada é separado de Krishna, então nós devemos ver tudo em conjunto ou dentro de Krishna. This is Krishna consciousness. Essa é a consciência de Krishna. To become Krishna conscious means to practice always thinking about Krishna, seeing everything in connection with Krishna, and use everything in Krishna's service. We will never be entangled in this world. Consciência de Krishna significa que a gente usa tudo para Krishna, a gente pensa tudo em Krishna e faz tudo dentro de Krishna. E dessa forma a gente nunca fica enredado nesse mundo. Nothing will be material as it is now. Nothing will be material. Everything will be spiritual because we are using everything in Krishna's service. Nada vai ser material, tudo vai ser espiritual, pois estaremos usando tudo em consciência de Krishna, no serviço a Krishna. A living entity would never be implicated in anything because we have recognized Krishna to be the supreme proprietor and the source of everything. Então a entidade viva nunca vai ficar presa nas coisas, porque ela sempre vai reconhecer que Krishna é a fonte de tudo. So Krishna is teaching us here the perfect way of becoming Krishna conscious. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, I say Krishna is teaching us how to become Krishna conscious by seeing everything in relationship with Him. Então Krishna está nos ensinando como nos tornarmos conscientes dele, vendo ele em tudo. In this way, we will never be in the material world, but in the spiritual world, although we are still here in the material world. Dessa forma, então, a gente nunca vai estar no mundo material, a gente vai estar sempre no mundo espiritual, mesmo que fisicamente estejamos aqui.
Don't see anything separate from Krishna. Não vejam nada separado de Krishna. So this is the training that we need to absorb ourselves in, and our life will become successful. Então esse é o treinamento que a gente precisa se absorver. E dessa forma, a nossa vida vai se tornar bem-sucedida. Hare Krishna. Hare Krishna. Any questions or comments? Algum comentário ou pergunta? Hare Krishna, Narahari Prabhu não tá dando para escutar o áudio, tá falhado. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj, please, to realize how Krishna is present everywhere is quite difficult for my neophyte capacity. So, if Your Holiness allowed me, I would like to make a question in relation to a purport in the first chapter. Very simple. It is say in one of the last texts. Prabhupada says, the verse says, "Alas, how strange! How strange is that we are preparing to commit greatly sinful acts." Arjuna is saying, driven by desire to enjoy royal happiness, where we are intent on killing our own kinsmen. This is text 44. So, first chapter. In the purport, Prabhupada says, "But Arjuna, being a saintly devotee of the Lord, is always conscious of moral principles, and therefore takes care to avoid such activities." So, Maharaj, and in the last verse also, Prabhupada says, "Such a kind and soft-hearted person in the devotional service of the Lord is fit to receive self-knowledge." So I would like to ask Maharaj, I would like to ask Your Holiness, Maharaj, please, about the what is the importance, or how can we develop this conscious of moral principles to avoid and takes care to avoid sinful activities, is saying this, and also how to develop this soft-hearted heart. I'm not sure if I'm clear, Maharaj. That my question is, how can we develop this? That it seems to be like a first step, to always be conscious of moral principles. This is saying, and to avoid, and in this way, always take care to avoid sinful activities. And then says, by his soft-hearted, because Arjuna was such a soft-hearted person in devotional service, he is fit to receive self-knowledge. So how can I develop these qualities? I'm not. Am I clear, Maharaj? Sorry. Yes. So I will translate briefly. Eu peço desculpa por tomar muito tempo da aula, mas eu vou falar bem rapidamente e resumir em português que
assim, para mim, esse 10º capítulo é um tema muito elevado, né? Então é difícil para mim, assim, imaginar como ter essa capacidade de aplicar isso no meu dia a dia. Então eu pedi licença ao Maharaj para perguntar uma dúvida que eu tenho em relação ao primeiro capítulo do Bhagavad Gita, que no significado do verso 44 e 46, Prabhupada escreve duas linhas que me fazem muito curioso, que Prabhupada fala: Arjuna, sendo um devoto santo do Senhor, é sempre consciente de princípios morais e, portanto, teve cuidado de evitar tais atividades ímpias. E no verso seguinte, no significado, fala que porque ele era um devoto, uma pessoa gentil e de coração manso, no serviço devocional ao Senhor, ele está pronto para receber autoconhecimento. Então eu perguntei como eu posso desenvolver essa preocupação com princípios morais e evitar atividades ímpias, essa qualidade que a Arjuna tinha, como eu posso tentar cultivar isso? Well, Prabhu, if I understand you, you wanted to know how we can develop this moral principles. Então, para você eu entendi bem o que tu quis dizer, a gente então deve tu quer entender como que a gente pode desenvolver esses princípios morais. It is possible by our regular sadhana. É possível pelo nosso sadhana regular. If we regularly discipline our senses, we will rise to this platform of developing human consciousness, which will help us to be absorbed in our Krishna consciousness. Então, se a gente seguir esse sadhana seriamente, a gente vai conseguir regular os nossos sentidos e chegar nessa plataforma de consciência humana. E então a gente vai conseguir desenvolver essa consciência. So strong sadhana is the solution to all the problems. Então, sadhana forte é a solução para todos esses problemas. Hare Krishna. Hare Krishna. All right, thank you very much. Hare Krishna. Obrigado, Hare Krishna. Going for our Sunday fifth lecture. Estou indo para o nosso festival de domingo agora. Thank you all of you.